driving with the PPEs to protect our frontline workers. You did. ਅਨਮੋਲ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਪੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ। Thank you. I'm really happy to be able to spend the afternoon here with all of For the last year, I owe $13,000, which I have to pay the federal government as ਲੂਪ ਹੋ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੇ to support my family. I have to resort to taking loans, and now I'm burdened with $20,000. ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਦੱਬ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਫਾਈਨ। 2 or 3 weeks, it kept on going for approximately a month, and then we were lagging our 1 month payment. Thank you all so much for joining us here today at the Justice for Truck. Irresponsibility of their employers. I also urge our other ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਆ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ। ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ? ਬਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਜ ਥੈਫਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦਿਆ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਦੱਬ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਇਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੀ ਲੂਪ ਹੋ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਦੱਬ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਫਾਈਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਫਾਈਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਦੱਬਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਪਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇ ਪੂ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨ ਜਦੋਂ ਪੈਣਗੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਡਰਨਗੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀਦੀਆਂ 'ਚ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਹੀ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਵੇਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਨਮੋਲ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਪੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਔਰੰਜਵਿਲ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਪੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਟ ਉਦਾਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਨੂੰ? ਆਲਮੋਸਟ 7-8 ਮੰਥਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਟ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰ ਦਈਦੇ ਆ 2-2 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਆ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਮਸਮ ਆਈਡੀਆ? ਹਾਂ 7,000-8,000 ਡਾਲਰ ਆ ਮੇਰਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲੇਟ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ Thank you all so much for joining us here today at the Justice for Truck Drivers Town Hall. I would like to start by sharing how the campaign came to be and a quick overview of the agenda for today. So Labor Community Services Appeal is a non-profit organization that provides free legal support related to employment law.
In the last 2 years, money, but they still continue to make excuses and delay our payments. They have made several payments planned in written but continue skipping payments deadline. So far, most of us have only received a portion of our total wages. We are feeling very depressed, and this is impacting our personal lives so much. We have to pay our bills and cost of living is so high. The government needs to step in before they steal more workers' wages, or the company can sell all their assets and claim bankruptcy. Today, I urge the federal government to expedite our cases so that Fastlane does not have time to outsmart the system. No worker should be left struggling for sustain themselves and their families due to negligence and irresponsibility of their employers. I also urge our other elected representatives to fix the system, process our claim faster, enforce payment orders, and enforce strict consequences against employers who break the law over and over again. most drivers contact us after exhausting all other options, with their employers having been forced to leave their jobs due to unpaid wages or deductions amounting in thousands of dollars. Despite attempted negotiation, polite requests, and pleading, legal support becomes their last resort. When drivers inform their employers of their intention to take legal action, their response is often dismissive. We received our payment statements from the Fastlane Trucking, whose director was Hardev Singh Thakur. We were told that this company pays well, but on time as well. But today, we are 20 of us drivers, approximately owed $78,000. We all know that trucking plays an important role in our economy. Even though we provide an essential services, we are experiencing a distressing trend of some trucking companies failing in their responsibility to compensate us fairly and promptly. My hardship began when I received my first paycheck, which got bounced. Repeated assurance from the owner for prompt payment fell through when they then started receiving partial payment instead of agreed bi-weekly wages. By February 2023, payment delays become a regular occurrence, and we found ourselves 1 month behind on payments. We tried to reach our accounting team as well as the owner of the company as well, but they kept saying that it will be done within like 2 or 3 weeks. It kept on going for approximately a month, and then we were lagging our 1 month payment. Afternoon, everyone. My name is Gagan. So I was a dispatcher with Son Freight, and I was also a victim of the waste theft along with the 18 of my co-workers. I started working at the Son almost 3 years ago. At first, everything was all right, but after that, COVID hit and everything started delaying, and my payments started delaying from the starting by 1 week. But after that, like as the time is passing, it started becoming 2 weeks, 3 weeks, then 1 month, then it became 3 months. It wasn't just happening with me. Conservative. In 2021, I joined JHK Golden Express, working for Jitinder Singh as a truck driver. From the start, it was a challenging experience. Although I worked diligently, it took 3 months before I received my first paycheck. During my time there, I faced pressure to work long hours, and the truck I was assigned was poorly maintained, leading to frequent inspection and violation due to safety concerns. When the situation became unbearable and I was owed over $10,000, I had no choice but to leave the job. Unfortunately, leaving job left me in a dire financial situation as I had to pay bills and no money in my account. I pleaded with my employer to help me cover my expenses. Even I showed him my bank account, the screenshot which I took.
but he refused, leaving me with no options but to borrow money from. I have many friends. I called many of my friends, and they told me the same thing. Oh, somebody was 5,000, another 1,000, another $15,000 to $16,000. And these are the truck drivers who have worked with me. They work in cities. They work on highways. I have witnessed my family endure extreme hardship. With 4 of us living in a single room, it's a shame for me that I'm in this beautiful land, and I invite my parents over here, and I'm forced to just keep them in one room. It's a shame that I work so hard, but I cannot provide a good finance to my families, even if I work so hard. Now, to support my family, I have to resort to taking loans, and now I'm burdened with 20,000 debt from my friends who have helped me. And now, for the last year, I owe $13,000, which I have to pay the federal government as taxes, but I can't do it because I didn't get paid for my work from my office. Drivers like me and our families bear the brunt of these difficulties when we tell our employers that we are going to file labor code. Put a single company name in my labor code form. Now, the labor code officer asked me, now you have different company names, how can you owe different companies? I said, this only is the same director, he's using different names, so I cannot we cannot have a complaint under him. So, because I was paid by different companies with the same director, my claim might get rejected. I also don't have another option to file another complaint. This leaves me with one option, which is to file in small claims court. That has a period of 2 years, but unfortunately, I have to hire another lawyer, so I owe this much money I owe. So I have to pay another $4,000 or $5,000 to another lawyer. So if the person file a bankruptcy, I'll lose that money and my legal fees also. Finally, these companies lure workers without PR status by saying them they will provide them LMI. They literally sell them LMI, but they are very clever to hide it. They are very, very clever. So when a driver goes to work, okay, so they set a rate. Everyone to get involved. So we already have one way that you can take action today. Oh, sorry, I actually want to show one other thing. So I'm going to speak in Punjabi as well, just for a little bit. So this is our website, justiceforworkers.org. So here you can demands dekh sakte ho. You can sign up for future meetings and events that you can find here. So if you click on the meetings and events section here and scroll down, you'll see that our next meeting is Saturday, September 16th. So everybody please sign up here on the website and make sure that you come out. And then the final thing that I want to ask everyone to do today. So sare aaj ek action le sakde ne taaki eh campaign nu aapa agge leke jaiye. Can everybody could you go to the... Thank you. I'm really, really happy to be able to spend the afternoon here with all of you. And I want you to know, after I finish speaking, and my colleagues too, we're going to stick around and listen to your questions, to listen and talk with you more. But I really wanted to start by saying how much I appreciated listening to you all tell your stories. And I want to acknowledge the courage that it takes to do that. So thank you so much for your courage in speaking out and in being here today. I'm joined here by Deputy Leader and MPP for Scarborough Southwest, Dolly Begum, who is an amazing MPP. Cameras that are in the room, all they see is a town hall. I think it's important to see the impact. So I'm actually going to invite anybody who's comfortable to come up and stand shoulder to shoulder with us. Come on back up to the front. Every person who's had their wages stolen that's comfortable, come and do that. Stand up. So ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੂਰੇ ਖੜ ਜਾਓ. They will try to take advantage of you one-on-one. Those with money and power, they will try to take advantage of you one-on-one. Those who just arrived in this country, they think you don't have support. Those that would seek to withhold your wages, they think that you're standing alone. Which is why this exercise right now, for all those that are watching, for the bosses that are watching right now in these companies that lack integrity, to pay these sisters and brothers for the work that they've done, I've come here to say shame on you.
We're going to try that chant again. I say bosses' riches. You say stolen wages. Bosses' riches! Stolen wages! Bosses' riches! Stolen wages! Sisters and brothers, I'm here today as a very proud deputy labor critic, all the way from the city of Hamilton. And when I got the call from Navin and I had the chance to meet with the workers, when I heard from the AZ Truckers Association, the stories, brothers, come on up. Come on up. Yes, please. Lovejoy, Gogan, Manjinder, Karen. When I heard about the fast lane, when I heard about the $124,000 of theft from the Soul Freight systems, I got very angry. Because like was expressed, during COVID, you were called our heroes. That when we were shut up, you brought food across the country, medicines across the country, coast to coast to coast. You were driving with the PPEs to protect our frontline workers. You did that work. And you're right. ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਸੋ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਈ ਬਸ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ MP ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ EMPLOYER ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਫਾਲਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕੇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨ ਦਾ EMPLOYEE ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰੋ ਫਾਈਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਲਾਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਹਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹੀ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਸ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਬਹੁ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਸ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੈਲਪ ਹੈ ਤੋਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸੀ ਕਈ ਲਾਇਰਸ ਕੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਈ $1500 $2000 ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 5000 ਮਰਵਾ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਤਰਸਨ ਦਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਅਮਾਊਂਟ ਮੰਗੋ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਚਾਰਜਸ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜੋ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜੁੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਈਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵੇ ਬਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਟੌਪਿਕ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ